In the morning lecture, as in the window compost system design. In window compost system design, the window piles are used from the site preparation, the pad specification, utilities, pad surface and construction, then calculation of total area of window pad, how it is calculated. These are the steps for calculation of the total area of the window pad. There are the compost piles of various cross section. हे composting करण्यासाठी हे compost piles वापरतात. Window compost piles. Then height, width पण पाहिलंय किती असते ते. नंतर total area of the pad, how it is calculated, that we have seen. Window construction कसं करतात आपण पाहिलंय. Window dimensions, the height असते 1.5 to 1.8 meter. 1.5 to 1.8 किंवा 5 to 6 feet. म्हणजे 1.5 ते 1.8 मीटर पर्यंत असते हाईट. कंपोस्ट पाईलची हाईट अप टू 1.8 मीटर आणि विड्थ किती असते 2.4 to 2.7 मीटर म्हणजे 8 to 9 feet is the width. Window geometry, turn window aeration types of windows can be aerated by turning, by forced aeration, or by turning as well as forced aeration type. Combination of these two. The frequency of turning काय किती असते कसे ठेवतात ते आपण पाहिले. Equipment used, forced aeration, static pile, window construction. Window construction the procedure काय आपण पाहिलंय. This is a diagram of forced aeration type window arrangement and the anaerobic process of composting. This is a schematic diagram of the plug flow horizontal tank. The horizontal flow tank. इथून हे पास ऑर्गेनिक वेस्ट इथून इनलेट आहे इथून परत दिस इज आउटलेट इथून बाहेर पडतो. दिस मूवमेंट डायफ्राम, हायड्रोलिक रॅम, दिस इज प्लग फ्लो हॉरिझॉन्टल टँक. ते एनारोबिक प्रोसेस आहे. प्लग फ्लो रिफ्लेक्टर में दोन टाइप्स आहेत. हॉरिझॉन्टल टँक and this is vertical reactor. Plug flow vertical reactor. यामध्ये एअर सप्लाय इथून केलं जातं. एअर प्लेनम, एअर पाइप, composted material which is withdrawn from this point. ये material compost केलं जातं. Material to be composted. इथून टाकलं जातं आतमध्ये ऑर्गेनिक वेस्ट. Air and gases removed by suction to compost filter. वर्टिकली हे काय केलं जातं इथून इनलेट आहे हा इथे आउटलेट. वर्टिकली त्यामध्ये ऑर्गेनिक वेस्ट इथे टाकतात आणि बॉटमचं जे हे जे पाईप आहे तिथे कंपोस्टिंग झाल्यानंतर तिथून ते बाहेर काढलं जातं. हे हॉरिझॉन्टल टँक कसं इथून हॉरिझॉन्टली इथून हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये
कंपोस्टिंग मटेरियल जे आहे इथून बाहेर काढलं जातं. इथून हे इनलेट आहे, इथून हे आउटलेट आहे. This inlet, this is outlet. The plug flow horizontal tank. And this is a vertical reactor, vertical tank. इथून हे इनलेट आहे, इथून जे ऑर्गॅनिक वेस्ट आहे ते आतमध्ये इथून वरनं सोडलं जातात वर्टिकली असं. परत आउटलेट कंपोस्टिंग झाल्यानंतर परत ह्या आउटलेट मधनं ते बाहेर पडतं. इथून बाहेर कंपोस्टिंग झाल्यानंतर इथून बाहेर काढतात. Air and gases to compost filter, which are removed by suction. Air gases are removed. This is a kind of procedure. In vessel system, there are several in vessel systems in the market are there. In vessel, a tank, ज्यामध्ये आपण composting करतो. Primary objective of this design of this in vessel compost system. The purpose काय? What is the purpose? It is designed to provide the best environmental condition. Environmental condition. To suit the environmental condition, air pollution होणे, water pollution होणे, त्यासाठी हे डिझाइन केले. Particularly for aeration purpose. Aeration साठी ते डिझाइन केले, air supply, so that not spread any diseases, all gases. Aeration purpose साठी ते यूज करतात. Temperature, moisture content maintain करण्यासाठी, temperature maintain करण्यासाठी. So nearly all the in vessel systems are which use post aeration type windrow system in combination with the steering, tumbling, or both. Past and current experience indicate that in vessel composting does not guarantee nuisance free. The in vessel composting जे आहे nuisance free म्हणजे जे प्रादुर्भावाचे रोग ज्यामुळे रोग पसरतात किंवा ज्यामुळे दुर्गंध पसरते, nuisance free त्याचं गॅरंटी देऊ शकत नाही. स्पेसिफिकली ऑर्डर फ्री ऑपरेशन, ऑर्डर फ्री असं पूर्णपणे ते ऑर्डरलेस असेल असं त्याची गॅरंटी देऊ शकत नाही. All recent post closures of composting facilities were occasioned in part by complaints about orders. So due to this, there may be chances of spreading any nuisance or any bad order with this system. So with very few exceptions, modern in-vessel compositions are in reality combination of the in-vessel and windrow composting, in which vessel is a result for the active stage of the composting process. त्यामुळे विंडो कंपोस्टिंग सुद्धा आहे, इन वेसल कंपोस्टिंग दोन्हीचं कॉम्बिनेशन. मॉडर्न जे इन वेसल कंपोस्ट सिस्टम आहे त्यामध्ये दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे. इन वेसल जे आता आपण पाहिलं इन वेसल आणि विंडो कंपोस्टिंग काय आपण पाहिलं विंडो कंपोस्टिंग दोन्हीचं कॉम्बिनेशन असेल. So windowing is resort for curing and maturation. The windowing system आहे ते curing आणि maturation साठी रिझर्व्ड आहे.
in relatively high capital and operation and maintenance cost of most in vessel composite system, together with the long residence time required to achieve stabilization. So it requires high capital cost. Capital cost just operation and maintenance cost is higher. So this makes hybridization of the reactor and windrow mandatory. समझ लगा इन्वेस्टमेंट windrow composting. Most of the problem leading to the closure of the facilities can be traced to the discharge of the composting mass from the reactor before completion of the active stage and the failure to make necessary compensation in the windrowing phase. So in this composting mass from the reactor for completion of the active stage, the compensation is done, necessary compaction in the windrowing phase. It is material to be composted is the vertical reactor. इथून जे ऑर्गॅनिक वेस्ट कलेक्ट केलेलं आहे इथून या इनलेट मधून आतमध्ये सोडतात. कंपोस्टिंग इज डन फॉर सर्टन पीरियड फॉर सर्टन डेज for 2 to 3 months, for which it is kept into this chamber reactor मध्ये ठेवतात. कंपोस्टिंग झाल्यानंतर हे या आउटलेट मध्ये ते बाहेर काढतात. त्यासाठी एअर सप्लाय करतात या पाईप मधनं. The fall gases that are removed from the by suction from the top they remove करतात. So त्यामध्ये 4 basic configurations आहेत reactor मध्ये, which are having vertical silo, horizontal drum, usually rotating, and the horizontally oriented open tank, rectangular or circular. The method of aerating the composting mass varies with the type of reactor. Reactor type जे type है उसमें horizontal or vertical, त्यानुसार method of aeration जे है, method of aerating the composting mass ते त्याप्रमाणे यूज करतात. Forced aeration, turning, या combination of forced aeration and turning, त्याप्रमाणे हे reactor यूज करतात. The modes of aeration are forced and agitation. दोन methods हैं, forced and agitation. Force type and agitation type. The agitation may be accomplished by stirring or tumbling the composting mass. Agitation कसं करतात? आपण ज्यूस मध्ये आपण ढवळतो. Agitation म्हणजे काय? ढवळायचं. In that composting mass, it is stirred. Stirring is done. Stirring of that composting mass, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ते असं ढवळतात. Mixed, thoroughly stirred for the aeration purpose. The representative system, plug flow vertical reactor, जास्त पण पाहिजे तर plug flow vertical reactor, plug flow आहे, ते plug केलेलं आहे दोन्हीकडे. Is closed. Pertinent features are illustrated in this diagram. In this plug flow vertical reactor, as revealed, the difficulty in adequately aerating the contents throughout the column. त्यामध्ये vertically ते flow होते.
vertically it flows. After composting the organic waste, it is removed vertically. Another version of post aeration stripping involves the use of 3 completely enclosed vessels. Another दुसरं एक वर्जन आहे याचं, त्यामध्ये 3 vessels आहेत. 3 completely enclosed vessels are used. The special feature of this version is rotating screw device. Rotating screw device installed at the bottom of the vessel for discharging the compost. Special feature of this reactor, त्यामध्ये काय rotating screw device install केलेला आहे at the bottom of the vessel for discharging the compost. Rotating screw device त्यामध्ये install केली. And one of the 3 tanks serves as storage container for carbonaceous material intended for use as bulking agent and for correcting the C to N ratio. So in this tank, it stores the organic waste. Storage container for carbonaceous material. It stores the carbonaceous material. And composting process that takes place in second and third vessel, the bioreactor and the cure reactor. एका वेसल मध्ये जी ऑर्गॅनिक वेस्ट ते स्टोअर केलं जातं, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वेसल मध्ये काय करतात, कंपोस्टिंग केलं जातं. सेकंड अँड थर्ड वेसल बायोरिएक्टर्स आणि क्युअर रिएक्टर्स आहेत, क्युअर रिएक्टर्स प्लेस केलेले आहेत, ज्यामध्ये कंपोस्टिंग होतं. and air supply is given. त्यामुळे air supply pass केलं जातं. Air supply is given. Air is fed from the bottom. Air is supplied from the bottom of the tank from this point. Air is fed continuously into the bottom of the bioreactor with positive control maintained by pulling air off the top. Positive control is maintained by pulling air off from the top. With the top ला हे the fall gases आहेत, तिथून ते बाहेर काढले जातात. Air and gases. Air is supplied from the bottom and the fall gases which are removed from the top. इथे higher इथून हे gases हे release केले जातात. The composting material from the bioreactor is transferred into the cure reactor. Composting material जे आहे bioreactor मधून जे second reactor आहे त्यामधनं ते cure reactor मध्ये ट्रान्सफर केलं जातं, which is further carried for the stabilization. Stabilization साठी ते पुढच्या reactor मध्ये पाठवलं जातं. And air is fed continuously into the cure reactor to maintain aerobic condition and to remove moisture due to evaporative cooling. So continuously the air supply केलं जातं to maintain the aerobic condition. जेणेकरून त्यामधनं एक bad odor आहे ते त्यामधनं पसरू नये. That will be harmful. Since the retention period in the bioreactor is 14 days, किती दिवसापर्यंत होतात? 14 दिवसापर्यंत ते त्या बायोरिएक्टर मध्ये ते ऑर्गॅनिक वेस्ट कंपोस्टिंग साठी ठेवलं जातं. The retention period 14 days.
the normal daily operating sequence begins with the bioreactor output discharging approximately 1/14 of the contents into conveyor. The bioreactor output discharging डेली के किती बायोरिएक्टर मध्ये जे आउटपुट आहे किती पण डिस्चार्ज करता 1/14 of the contents into conveyor. 1/14 of the contents which are discharged into the conveyor. Conveyor मध्ये discharge करता. The conveyor transport the material to the top of the cure reactor. त्या bioreactor मधनं cure reactor मध्ये ते transfer केलं जातं. And at the same time, output device in the cure reactor is started, and final composed product is discharged. त्या cure reactor मध्ये composting झाल्यानंतर त्यामधनं final product जे आहे ते त्या cure reactor मधनं discharge केलं जातं. The retention time in the cure reactor is 20 days. आपण पाहिलं बायोरिएक्टर मध्ये रिटेन्शन टाइम काय आहे 14 days आणि क्युअर रिएक्टर मध्ये रिटेन्शन टाइम इज 20 days. टोटल किती डेज लागले कंपोजिंग साठी 20 + 14 34 days. More than 1 month is required for composting process. The problem frequently encountered in the operation of the units during this process. Again, problems face केले जातात. First problem is tendency of the material to breach over the discharge screw. The tendency of material to breach over the discharge screw. जे discharge screw आहे त्यामध्ये ते material काय होतं it will breach त्यावर ते जमा होतं. discharge screw जे त्यावर ते material जमा होतं breach. Failure of the rotating screw. जे rotating screw आहे ते दिले पहा rotating screw continuously ते ऑपरेट केल्यामुळे ते त्याचं फेल्युअर होतं. Third आहे excessive condensation of the upper layer of the bioreactor. Excessive condensation होतं upper layer of the bioreactor. The system originally was designed for sewage sludge and manure composting. हे जे डिझाइन आहे इन्व्हेसल सिस्टम डिझाइन कंपोस्टिंग सिस्टम ते कशासाठी यूज करतात सीवेज स्लज साठी सीवेज स्लज अँड मॅन्युअर कंपोस्टिंग साठी. जे डोमेस्टिक वेस्ट आहे मॅन्युअर आहे for composting of that manure and sewage sludge. This system is used. The most expensive up to now has been with the sewage sludge. This system, which is generally used for sewage sludge treatment or sewage sludge composting purpose, this invasive system is used. The municipal solid waste is limited. Is generally just been limited. This is the plug flow vertical reactor. इथून हे जे इनलेट आहे इथून आतमध्ये ते रोटेट केलं जातं. जे इथून आतमध्ये त्या चेंबर मध्ये या टँक मध्ये ऑर्गॅनिक वेस्ट जमा केलेले कंटेनर मध्ये इथून ते आतमध्ये ते इनलेट मधनं आतमध्ये सोडलं जातं. तर यामध्ये बायोरिएक्टर आणि क्युअर रिएक्टर हे दोन पार्ट्स आहेत. त्यामधनं ते पास होऊन आफ्टर 14 days retention in bioreactor and after 20 days retention in the pure reactor, that composting mass that is taken out from this
wall, and during this process continuously air is supplied to for the provide any spread of the fall gases. समजलं प्रोसेस. त्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे, कोणी एक एक्झामला विचारू शकतात. विंडो कंपोस्टिंग सिस्टम डिझाइन किंवा युनिव्हर्सल सिस्टम, विंडो सिस्टम और विंडो कंपोस्टिंग और युनिव्हर्सल कंपोस्टिंग, दोन्हीपैकी एक विचारतात. टू इम्पॉर्टंट. त्यामध्ये हे डायग्राम काढायचं आहे. काय प्रोसेस आहे ते एक्सप्लेन करायचं. तुम्हाला पण काय प्रॉब्लेम आहे का? भागवत, कुंडुबेरी, काळे, निकम, जाधव, कांबळे, वेंडेकर, राजगुरू, सुळे, बाकीचे कुठे आहेत? ऑफलाईन का अटेंड केलं नाही तुम्ही? Everyone should attend the offline lecture. Then only attendance will be considered. Okay. So in next lecture we are going to take the test on first unit. पहिल्या युनिट वर टेस्ट असणार आहे आणि टेस्ट class test will be there on chapter 1. Everyone be prepared for that. First section अपन types of solid waste, types, domestic waste, medical or clinical waste, industrial waste, debris from construction and excavation, demolition sites, classification of the municipal solid waste. It is classified into dry and wet materials. त्याला काय म्हणतात? ड्राय म्हणजे काय? सुका कचरा. वेट मटेरियल मीन्स ओला कचरा. हे दोन हे जे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आहे दोन पार्ट मध्ये आपण डिवाइड करतो ऑन द बेसिस ऑफ देअर मॉइश्चर कंटेंट. कशावर डिवाइड केलेलं आहे? बेसिस ऑफ मॉइश्चर कंटेंट किती आहे, that is completely dry or completely wet. Based on that, this municipal solid waste that is divided into these two parts.
municipal solid waste is divided into these two parts. जे गार्बेज आहे, जे ऑर्गॅनिक वेस्ट आहे, फूड असेल, प्लांट वेस्ट असेल, that is in the wet form. And the dry fraction, dry materials which are non-recyclable, त्यामध्ये पेपर्स असतील, प्लास्टिक, वूड, combustible materials, non-combustible materials, these are metals, glasses, these are dry waste. Municipal solid waste segregated at source, how it is divided. Recyclable, it is divided to recyclable dry waste, organic fraction, the organic waste, inert debris, hazardous waste, त्यामध्ये क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. त्यानंतर नॉन कंबस्टिबल, रिसायकलेबल ड्राय वेस्ट मध्ये परत क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. नॉन कंबस्टिबल जे कंबस्टिबल नाही ते, कंबस्टिबल विच आर कंबस्टिबल, त्याचं कंबशन होतं ते दोन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेले आहे. नॉन कंबस्टिबल मध्ये काय आहे, ग्लास, मेटल, तर नॉन कंबस्टिबल. कंबस्टिबल मध्ये काय आहे, पेपर, प्लास्टिक, पॅकेजिंग मटेरियल. नॉन कंबस्टिबल मध्ये रिसायकलेबल, रिसायकलिंग इंडस्ट्रीज, आणि कंबस्टिबल मध्ये फ्यूल पॅलेट्स, एक्सेट्रा. ऑर्गॅनिक वेस्ट मध्ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट केलं जातं. कंपोस्टिंग त्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. हाऊ कंपोस्टिंग इज डन बाय युजिंग वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगॅस, लँडफिल गॅस. आता आपण पाहिलंय विंडरो कंपोस्टिंग, त्यानंतर कुठलं आहे इन वेसल कंपोस्टिंग. ही कंपोस्टिंगची मेथड्स आहेत. इनर डेब्रिस, लो ग्रेड कन्स्ट्रक्शन, पेविंग ऑफ द रोड्स, त्यामध्ये डेब्रिस जमा होते कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर, जे वेस्ट आहे कन्स्ट्रक्शन केल्यानंतर, डिमॉलिशन केल्यानंतर. कॉन्क्रीट असेल, मॉर्टर असेल, ब्रिक्स असतील, आणि स्टील मटेरियल, डेब्रिस म्हणजे स्टील, आयर्न, which are wasted, also debris. Hazardous waste मध्ये काय आहे, हॉस्पिटल वेस्ट, त्यामध्ये इन्सिनरेशन आपण पाहिलंय. हॉस्पिटल वेस्ट ते त्याचं ट्रीटमेंट करण्याचं इन्सिनरेशन मेथड आपण यूज करतो. Others which are according to the purpose requirement, the treatment is given. Typical municipal solid waste generation. Small town, medium town, large town में कसं ते how it is generated. Small town मध्ये 100 gram per person per day एवढं वेस्ट जनरेट होतं. मीडियम टाउन साठी 300 to 400 gram per person per day. लार्ज टाउन असेल 500 gram per person per day एवढं वेस्ट ते जनरेट होतं. The total waste generated in India it is about 0.54 metric ton per day. एवढं वेस्ट काय होतं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होतं. पर एनम पर इयर किती 197.1 metric ton of this municipal solid waste that is generated. This is the status of MSW, municipal solid waste generation in metro cities. How much quantity is generated, that is given. MSW tons per day, per capita generated kg per day मध्ये ही दिलेलं आहे. For various metro cities in India like Bombay, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Chennai, Visakhapatnam, for the cities, metro cities. The municipal solid waste collection and its generation is given in this table. The characteristics of the municipal solid waste generated by metro cities. This काय characteristics आहे,
तिथे दिलेलं आहे. For the waste cities is given. Composition of the waste ने आपण पाहिलेलं आहे. Characteristics of the waste आपण पाहिले. ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम कुठले यूज करतात. Which are the transportation methods system that is used for transportation of the solid waste. त्यामध्ये motor vehicle असेल, railways through hydraulic, pneumatic, compressed air or vacuum. There are different methods of transportation that we have seen. Processing of the waste मध्ये आपण पाहिलं segregation, compaction, shredding, biomethanation. The transformation of the solid waste by different methods, how it is transformed. You have seen. त्यामध्ये physical transformation आहे, chemical transformation, incineration, pyrolysis, gasification, waste to energy. How the energy is generated from the waste. Energy म्हणजे काय, how that electricity is generated, electric power. आणि waste to energy plant आहे, ज्यामध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली जाते. ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट आहे. इलेक्ट्रिक पॉवर टू युटिलिटी टर्बाइन जनरेटर. तर सॉलिड वेस्ट इथे यूज करून इलेक्ट्रिसिटी कसं जनरेट करतात, वेस्ट टू एनर्जी. त्याला काय म्हणतात, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट. त्याला काय म्हणतात, WT प्लांट. Shortly it is called WT, waste to energy plant. The waste to energy plant. So this is the process of from the waste, solid waste, the energy is produced. The process दिलेला आहे. Biochemical conversion, anaerobic digestion, energy route of biogas, fuel biogas composition. The schematic diagram of the fixed dome type biogas plant. Biogas plant है. In comparison है fixed and floating head biogas plant. तो इनमें difference दिल्ले है. ये WT plant है. Waste to energy, how it is energy is produced. That we'll see in next lecture. पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण waste to energy formation the process पण पुढच्या लेक्चरला आपण पाहू. पुढच्या लेक्चरला युनिट टेस्टची क्लासची तयारी करा. with 1 class 1 offline MCQ test पण असेल. MCQ test will be there on first unit. Be prepared for that. Okay. Notes will be shared in the teaching diary. You can refer that. The group discussion मध्ये link दिलेला आहे. Okay. The link मध्ये you can refer the notes.
PPTs from the teaching diary. Also, I will give the assignment on Unit 1, Unit 2 that you should write in the notebook. For that, you have to make one notebook for the assignment. That you have to write the assignment. Okay.